At the turn of the 21st century, Jardim Medici was a small favela community situated in an area of the city of São Paulo that was turning into an important economic hub. Construction of an avenue along the Água Espraiada stream had recently caused the eviction of thousands of favela residents, and this small community remained. Increasing economic activity and real estate interest in the area made Jardim Medici vulnerable to eviction. But the political landscape was changing, and a movement to empower the favelas in Brazil was gaining strength. A new national law called the City Statute, which drew upon Brazil's 1988 constitution, was passed in 2001, introducing new tools for favela residents to advocate for themselves. O Estatuto é considerado uma lei referência no mundo, porque é uma lei que de fato coloca uma série de instrumentos que as prefeituras devem aplicar, que garantem, de certa forma, a possibilidade da justiça social na cidade. Então, por exemplo, quando se fala assim, o direito à propriedade ele é sagrado, desde que ele cumpra a função social. Começa a se falar e discutir mais a questão da função social da cidade, né? Então, de você ter uma cidade mais justa, de uma cidade mais equilibrada, em termos sociais, econômicos, ambientais, uma visão mais ampla da cidade. O estatuto ele também é importante porque você passa para os municípios a questão da regulamentação, do uso, né, da gestão do seu território de uma forma mais efetiva. The City Statute established not just a vision for urban development, but a framework for financing that vision. Large cities across the nation were charged with creating a master plan, and the statute laid out multiple tools which empowered municipalities to finance and carry out their visions. Meu pai foi começar a estudar, e aí meu pai começou a entender um pouco do que era a operação urbana, do que era esse plano diretor da cidade de São Paulo, né? De como que as coisas funcionavam e o que a gente poderia buscar junto para melhoria, para que a gente conseguisse realmente morar aqui. E quando perguntava, meu pai sabia. E ele foi o guerreiro. Então o seu Gerôncio, toda reunião, ele andava com uma pastinha debaixo do braço, e a hora que você olhava, você ia ver o que tinha dentro daquela pastinha, né? Tinha as armas para lutar em defesa do pessoal do Jardim Edite, né? Que era o Estatuto da Cidade, isso já depois de 2001. O seu Gerôncio passa, então, a decorar praticamente o Estatuto da Cidade, né? E decorar esses instrumentos aí, né? Para poder fazer a defesa do povo lá que ele representava. One of the instruments included in the City Statute was the Urban Operation. 5 months after the City Statute was passed, São Paulo, which had recently elected a progressive mayor, created the Água Espraiada Urban Operation. Em 2001, a Marta Suplicy, como prefeita, fez a operação urbana. A gente discutiu o projeto da operação urbana, onde ela garantiu de fazer uma área de interesse social. Nós foi chamado para participar. Está no livro, já dia a dia estava presente, todo mundo presente lá. Então a gente começou a lutar, a reivindicar o direito, né? E foi feita a operação urbana, foi aprovado com muita dificuldade. O projeto era aquele que a Marta tinha o projeto na Câmara Municipal para urbanizar todas as favelas da operação urbana daquela região e dar o direito de todo permanecer no local. The Água Espraiada Urban Operation created a perimeter around nearly 1,400 hectares of land, almost 5.5 square miles, and outlined an ambitious plan for urban development projects in the area. 4 objectives were articulated in the law. 1. Complete the Água Espraiada Avenue, a portion of which was built in the 1990s, but still had a long way to go before reaching its intended destination. 2. Create any infrastructure deemed necessary for increased density within the perimeter. 3. Create a system of public parks and green spaces. And 4. Provide social housing and services for low-income families affected by the works. On its surface, these interventions look like any plan for major development in a specific area of the city. But what makes the urban operation unique is how these things would be financed. The Água Espraiada case represents an interesting, creative solution for ensuring and financing urban development, and to solve a problem that many cities have where you have a wonderful plan, but the plan and the vision are nothing unless you can actually pay for it and make it a reality. In addition to that, it does represent a case where it respected the rights of the households, the lower income households, to stay in that area.
Before urban operations, large-scale urbanization projects in Brazil were mostly paid for using tax dollars and revenue from the city's general budget. The urban operations in São Paulo, on the other hand, raise revenue by selling development rights in the form of something called CEPACs, or Certificates of Additional Construction Potential. O que é o CEPAC? De onde que sai? Quem vai construir prédio lá no Brooklyn, e vai construir um prédio, só pode construir 200 metros naquele terreno. Mas eu quero construir um prédio com 1.000 metros. Vai pagar 800 metros a mais. Aí você pode construir a mais do que o limite do zoneamento. A CEPAC is a certificate that gives the owner a right to build a specific amount of additional floor area. How do CEPACs work? Urban operations establish 2 tiers of density limits within the perimeter. Every parcel of land has a base density limit and a maximum density limit, which determines the allowable height and size of buildings constructed on the land. Anyone could build up to the base amount for free, but if a developer wanted to build something more than the base limit allowed, up to the maximum limit, they would need to purchase that right from the city by buying CEPACs. Mas acima desse direito é patrimônio público, então tudo que se pode ser construído acima desse coeficiente que a gente chama coeficiente de aproveitamento básico é patrimônio público, então sujeito a cobrança, sujeito a uma contrapartida. Mas quem paga é as construtoras, é quem vai construir. Esse dinheiro não vai para o cofre da prefeitura. Eu tenho o número da conta do Banco do Brasil, está na conta da Caixa, vai direto dali. Uma operação urbana tem que ser uma fonte de recursos autônomos, isto é, ela tem que brindar à própria operação uma fonte de recursos para fazer todas as intervenções necessárias no perímetro, inclusive a construção de moradias para os pobres. Então há uma certa indução a que todos os recursos obtidos sejam aplicados ali no seu interior. Isso é importante. Você não pode tirar dinheiro de tributos para construir coisas dentro de um perímetro. Porque você está tirando dinheiro que deve ser destinado, em geral, à educação, à saúde, a transporte, etc., do município em geral. But how much should a developer pay for the right to build at a higher density? They had a product. The product was density, let's say. That product, in order to be sold as a product, needs to have a price tag. So you can say, I'm selling you the capacity to build one more floor. How do you put the price tag on that floor? The idea of selling development rights is not new. Governments across the world use different ways to charge for development rights, and São Paulo itself had been experimenting with the practice for several decades. But establishing a fair price for development rights is a common problem for governments engaging in this approach. Charge too little, and landowners receive unearned windfalls. Charge too much, and developers are reluctant to pay. CEPACs provide a solution to this challenge by letting the market decide. This is exactly the main challenge that CEPACs is such an ingenious way of addressing. What if that value could have been established by the market, not by some public administration? With CEPACs, they say, well, let the developers arbitrate among themselves, compete among themselves to define how much they value for that. CEPACs are sold at an auction. A minimum price is set by the city, and if demand is high and enough developers are bidding, the price of CEPACs will go up. It's the closest thing to having the market decide what that asset is worth. Because CEPACs are sold on the São Paulo Stock Exchange, they're overseen by Brazil's Securities and Exchange Commission, or CVM, ensuring transparency and accountability for investors. Para dar segurança ao investidor, para vender o título, precisa dizer qual obra vai fazer e depois precisa, para vender mais título, precisa comprovar que fez a obra que tinha dito que ia fazer antes. Então o CEPAC ele tem essa característica de que a cada nova distribuição, essa prestação de contas precisa ser feita pela CVM, o que é uma questão de transparência, accountability, enfim, que o título trouxe para o desenvolvimento urbano.
Additional steps were taken to signal to the real estate industry that this would be an area worth investing in. CEPACs are sold in phases lasting 2 or 3 years, and at the beginning of each phase, the city publishes a concrete list of projects that the revenue would fund. Within these phases, limited amounts of CEPACs are sold at discrete auctions spaced out over time. Another innovation that they did was to sell these certificates in segments over periods of time so that they would raise enough revenue to demonstrate that there was a commitment to use the funds for the types of projects that would service and be available for the future developments in the area. What do you need to prioritize? You prioritize the infrastructure that represents and signals that this is an area where you will be able to develop commercial office towers or condos. That already increases the value of the land, and that creates the conditions for more investment and a sale of development rights. If a developer knows that by buying these CEPACs, they are guaranteeing that their development will be properly supported by public investment, they are more willing to accept that kind of rule of the game than if they knew, well, that money would go to something that I have no control whatsoever, and I may end up paying for all that and nothing happens tomorrow. Ela tem que ter uma dimensão também de prestígio. Ali você tem que construir alguma coisa que chame a atenção, ou que seja uma espécie de isca que atraia outros investimentos. To ensure democratic participation, the Água Espraiada Urban Operation created a management group to oversee how the CEPAC revenue would be invested. The management group is composed of 18 members, half representing the government, half representing various stakeholders in the community, which in the beginning included Mr. Geroncio himself. Qualquer investimento para ser pago com um recurso de operação urbana precisa ter sido indicado pelo grupo de gestão da operação urbana. When the Água Espraiada Urban Operation was approved, the city was also debating a new master plan, which would employ another new tool from the City Statute called Zone of Special Interest, or ZEIS. A ZEIS é um instrumento importante porque, digamos assim, ela diminui o poder que o mercado imobiliário tem sobre um determinado território. Então, quando você classifica uma área como ZEIS, ali só pode ter habitação popular. A ideia de transformar em ZEIS é para que não houvesse a remoção das famílias para outros lugares, né? Então o seu Geroncio participa desse processo aí também. Ele compreendeu o seguinte, que se a área lá do Jardim Edith fosse classificada como uma zona especial de interesse social, eles teriam mais força para ficar lá, né? Eles teriam menos risco de ser despejados. Aí a gente vai entender também o que era uma ZEIS, que a gente também não entendia, que era uma zona de interesse social, e que se a gente sendo ZEIS aqui, a gente tinha direito à moradia no local. Porque se não tem, às vezes a gente não tinha direito também a essa moradia. Que aí foi uma briga, porque uma hora a gente era ZEIS, outra hora a gente não era. Uma hora a gente era, uma hora a gente não era. Então, eu sei que teve uma votação na Câmara que foi 5 horas da manhã, meu pai estava lá, queriam tirar a ZEIS e bater o pé. When São Paulo's master plan was passed in 2002, the land beneath the Jardim Medici community was designated as a ZEIS. Between the ZEIS designation and the inclusion of social housing and services in the urban operation law, the community had won 2 victories. Would this be enough to allow the residents of Jardim Medici to stay in the midst of rapid economic and real estate development?